हाँ तो नीरज सर को बोल दो मास्टर का देख ले, आप फोन कर दो ना मैडम, मैं लेक्चर में हूँ, है ना? ठीक, ओके चलो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why 18 people are there in the lecture? Please tell them to join fast. Anyone will tell? Please inform the other student to join the fast. We will wait for 2 to 3 minutes, then I will start, huh? Na? Okay. So now we will start the lecture. First of all, let me ask you, how was your C++ paper, students? Very easy. Very easy. You have attempted now, all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now let us come to the ADBMS. In ADBMS, the first chapter is completed. Unit 1 is completed. Yes or no? See, in the unit 1, according to the syllabus, there are points like have I gave you the syllabus for ADBMS? Hello, students. Yes, ma'am. So in the syllabus, in the first chapter, there is a transaction control statement like commit, save point, rollback. So all of you are aware now what is the commit, save point and rollback. Can you tell me what do you mean by transaction first of all? આપણે 10-15 મિનિટ પેલું આગળનું રિવિઝન કરી લઈએ અને પછી હું તમને યુનિટ 2 સ્ટાર્ટ કરું. What do you mean by the transaction? Ma'am, બોલો. Last time also I asked the same question, but you people are not answering. I don't know why you people are not answering. Like transfer of data. Transfer of data, or you can say any interaction you do with the database now, it is called as a transaction. Are you getting my point? What is the transaction is?
Transaction means you update the database, you contact the database, you want to change the database. So that is called as the transaction. Transaction processing means what? Okay, what all we do. Suppose you insert a data in the database. So that is the one transaction with the database. Suppose you delete, you update, you alter the database. એટલે એવું નહીં એના રેકોર્ડ એનું સ્ટ્રક્ચર તમે અલ્ટર કરો, એમાંથી એક કોલમ ઇન્સર્ટ કરો, નવી કોલમ એડ કરો અથવા નવી કોલમ એક કોલમ ડિલીટ કરો. ઓકે, so that is all the transaction with the database. તમે 5 records insert કરો. But see, as you are aware, there are 3 categories of the statement: DDL, data definition language; DML, data manipulation language; and DCL, that is a data control language. So can you tell me that commit, rollback comes under the which category? TCL. DCL. But apart from the DCL, again there is one more bifurcation that is called as a TCL, that is a transaction control language. એ એમાં ફેર કારણ કે DCL માં grant અને revoke. Have you heard about the grant and revoke command? એનો Yes, ડેમો ma'am. આપેલો છે? એનો ડેમો અપાઈ ગયો છે તમને? Yes, ma'am. હા, એટલે DCL માં કેવું આવે કે તમારે કોઈને પરમિશન, સપોઝ તમે એક ડેટાબેઝ બનાવ્યું છે, રાઈટ? સપોઝ there is a DBA, database administrator is there, and he has created a number of users. Now suppose let me take the example of the bank, right? તો બેંકમાં એક data administrator હોય, right? He has the access for, suppose for example I take the example of SBI bank, right? So in SBI the the main branch is at the Lal Darwaja, okay? So that is the main branch. Now that main branch has access to all the sub branches of Ahmedabad, correct or not? Yes or no? That is it is the head office. But now the database administrator can restrict. Suppose if there is a Judges Bungalow SBI branch, so it will have a access to the database, but it can see only its record, only of Judges Bungalow record. તો તમારે આવું કરવું હોય તો તમે કઈ રીતના કરી શકો? તમે જો DBA હો, so how you will give the Judges Bungalow manager the right to see only his record? He has no right to see the records of Maninagar branch or Ambawadi branch. How you can restrict that? Are you getting my question, all of you? Yes, ma'am. હા, તો કેવી રીતના કરશો? Ma'am, we can give a grant for only one database. डेटाबेस तो एक ही होगा ना, SBI का पूरा डेटाबेस एक ही जगह होगा. आप लोगों ने व्यू पढ़ा कि नहीं? अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया तो व्यू भी हो गया होगा. आपका व्यू हुआ कि नहीं? व्यू Yes. done? Yes or no? Yes, ma'am. What is the view is? View એટલે શું? Ma'am, we can create views for different users. અમે logic table ને Add. logical view create. હા, it's not a real table, it's a pseudo table. હવે તમે એવું વિચાર કરો, now you imagine about the SBI. SBI માં કેટલા બધા અકાઉન્ટ્સ, કેટલા બધા બ્રાન્ચીસ હોય, રાઈટ? તો એ બધાનું ડેટાબેઝ એક જ જગ્યા હોય. બટ what they do, they create a view. અને એ વ્યુને પછી રાઇટ્સ કોને આપે? Suppose select star from the SBI account where branch is equal to Judges Bungalow. Okay, ऐसा हम सर्च दे सकते हैं? Yes or no? એવું સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપી શકીએ? એનું આપણે ક્રિએટ વ્યૂ કરી દઈએ અને એ જે વ્યૂના રાઇટ છે ને એ મેં ક્રિએટ કર્યું છે એટલે મને તો મળશે, પ્લસ આઈ ગીવ ધ રાઇટ ટુ ધ જજીસ બંગલાના જે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર હોય ત્યાંના મેનેજરને. કેન આઈ ડુ લાઈક ધીસ, ગ્રાન્ટ ધીસ રાઇટ્સ ટુ ધ પર્ટિક્યુલર પર્સન? યસ ઓર નો? ખ્યાલ આવ્યો હું શું બોલું છું? યસ ઓર નો સ્ટુડન્ટ્સ? है ना? So this way the grants are given. Okay, so then okay, there was also one term called as the concurrency control. What do you mean by concurrency control? Concurrency control એટલે શું? More than one people same time database access. Very good. Yes, more than one people can access the database at the same time. So can you give me the example when it is possible?
मैम लाइक कोई भी वेबसाइट पर આપણે બુકિંગ કરાવીએ સો વન ટાઈમ આ બધા લોકો એક સાથે બુકિંગ કરાવે છે. हाँ, सपोज તમે એર ફ્લાઇટ બુક કે ટ્રેન બુકિંગ કરાવો તો આપ देखो ટ્રેનમાં सीट फिक्स છે. Suppose let's take the example, there are 1,000 seats in a train, for example. So all people are accessing the same seats. So it may happen કે હું આ પોઈન્ટે જોઈ રહી છું તો મને S8 બોગીમાં 3 4 5 6 7 મને 4 સીટ કરતો 3 4 5 6 મને વેકેન્ટ દેખાય છે અને બીજાને બી એ જ પર્ટિક્યુલર સેકન્ડમાં એ દેખાય છે. સો નાઉ એમાંથી જે પહેલા એને લોક કરશે. સો ફોર ધેટ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લોકિંગ હેઝ કમ. લોકિંગ તમને કરાવી દીધું છે ને? યસ કે નો? યસ કે નો? લોકિંગ થઈ ગયું છે કે નહીં? કમ ઓન, ગીવ મી ધ રિપ્લાય. લોક ભણી ગયા છો કે નહીં? એ તો જવાબ આપો, યસ કે નો? યસ મેમ. હા કોઈ પણ ડેટાબેઝમાં ડેટાને લોક કરે. હા, લોકિંગ જો એમાં બે ટાઈપના લોકિંગ હોય, ઇમ્પ્લિસિટ લોકિંગ એન્ડ એક્સપ્લિસિટ લોકિંગ. ઇમ્પ્લિસિટ લોકિંગ એટલે શું? ઓરેકલનું જે સિસ્ટમ છે ને એ પોતે બી લોક લગાવી દે. ધારો કે તમે જ્યારે કોઈ બી ડેટાબેઝને અપડેટ કરી રહ્યા હોય અને એ જ વખતે કોઈ બીજા એ રોને એક્સેસ કરવા માંગે તો એની જાતે થઈ જાય. પણ તમે પોતાની રીતના બી કમાન્ડ આપીને એક્સપ્લિસિટ લોકિંગ કરી શકો કે ફોર ધ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડ નો બડી કેન એક્સેસ ઓર ફોર પર્ટિક્યુલર સેકન્ડ્સ. તો એ પછી જ્યારે એ લોકિંગ ખુલે ને ત્યારે તમે એને એક્સેસ કરી શકો. દેટ ઇઝ એક્સપ્લિસિટ લોકિંગ. અને એ જે તમને જે લાસ્ટ લેક્ચર જે તમને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જે કમાન્ડ શીખવાય છે એક્સપ્લિસિટ લોકિંગના કમાન્ડ શીખવાડવામાં આવ્યા છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? ગોટ માય પોઈન્ટ? યસ મેમ. ઓકે. પછી you know about the deadlock also. What is the deadlock? What is the deadlock situation? આ ટર્મ કરાયું છે તમને deadlock? યસ મેમ લાઈક What? એક પ્રોસેસ કોઈ રિસોર્સને એલોકેટ કરે છે બટ એ સેમ પ્રોસેસને બીજા રિસોર્સિસ કાપે છે બટ એ બીજી કોઈ પ્રોસેસ રિઝર્વ કરી રાખ્યું છે. હા, suppose there is one user one. He needs one printer and one scanner to complete his job, right? But in the organization we are having one printer and one scanner and they are shared by the number of the user. Now same time when the user number one has booked, it has locked the printer and it needs a scanner to complete its job. In the meantime, user 2 has locked the scanner and it also needs the printer to complete. Now, what's happening in the deadlock situation? Okay, user 1 has locked the printer and it is waiting for the scanner. User 2 has locked the scanner and it is waiting for the printer. So what will happen? Both are waiting that other people will release the resources after his job, but both are in the waiting state. So what will happen? This waiting will go the endless. So this such a situation is called as a deadlock. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? What is the deadlock situation? Means both the user are having one resource and they are waiting for the another resource and another resource is occupied by the another user and it is waiting for the resource which is occupied by the user one. એટલે user one user two ની રાહ જોવે છે અને user two user one બંને પાસે એક એક રિસોર્સ છે અને એવા રિસોર્સ છે જે બીજાને જોઈએ. So such a situation is called as a deadlock. હવે ડેડલોકનું તમને બહુ સારી રીતના તમને રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ જોતું હોય તો ટ્રાફિક એટ ધ ક્રોસ રોડ. વોટ હેપન્સ કે ભાઈ આ સાઈડના લોકો કહે છે કે મારે જવું છે અને પહેલા સાઈડના લોકો કહે છે મારે જવું છે. હવે બંને આમને સામને આવી જાય તો કેન ધ ડેડલોક કેન બી રિઝોલ્વ? હેલો? નો મેમ. નો મેમ. તો પછી શું કરવું પડે? We have to stop one people to or we have to tell them to go back so that other people can go. જો other people can go then these people will means આપણે એકને કહેવું પડશે કે you allocate your resources to the another person. You have to leave that road vacant, right? This way the deadlock situation are resolved. Okay, so that is a live example of the deadlock that we are facing in the Ahmedabad during the peak hours.
Okay, so I think you people are very much aware about this, what you say, the unit 1. So let us start with the unit 2. Okay, let me share the screen. તો હવે કોઈ ડાઉટ નથી ને? યુનિટ 1 માં કોઈ ડાઉટ છે? તમે સિલેબસ જોયો છે યુનિટ 1 નો? લેટ મી શેર માય સ્ક્રીન વિથ યુ. સો આઈ વિલ શો યુ ધ સિલેબસ. કોઈ બી એમાં બાકી હોય તો લઈ લે, તો પછી હું યુનિટ 2 ચાલુ કરું છું. મારે આજુ ટાર્ગેટ યુનિટ 2 ચાલુ કરવાનો જ છે. અને પ્રેક્ટિકલમાં બી તમારા 4 પ્રેક્ટિકલ થઈ જવા જોઈએ. આઈ વિલ ગીવ યુ ધ લેબ મેન્યુઅલ ઓલ્સો. જો આ યુનિટ 1 છે. Can you see? Are you able to see my screen, student? મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? રાઈટ. જો આપણે આ ટ્રાન્ઝેક્શન કંટ્રોલ ડીસીએલ કમાન્ડ્સ, બરાબર, મેં તમને બંનેનું તફાવત સમજાયું. ઓકે, પછી ટાઈપ્સ ઓફ ધ લોક્સ, બરાબર, પછી સિનોનિમ, સિક્વેન્સ, ઇન્ડેક્સ, વ્યૂ, રાઈટ. તો આટલું હતું આપણું યુનિટ નંબર 1 માં. તો આ બધું તમને કરાવી દીધું છે, રાઈટ. તો ટુડે વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ યુનિટ નંબર 2, that is the PL SQL and triggers. Okay. Now મેં તમને કોર્સ આઉટકમ બી બતાયા હતા આના. યાદ છે બધાને? સ્ટુડન્ટ્સ, કેન યુ રિકોલ? કોર્સ આઉટકમ મેં તમને બતાવ્યું હતું. Course outcome means what? Okay, means after learning this course, you will be able to do this particular thing. The proper file. મેં તમને બતાયા હતા કોર્સ આઉટકમ. That file has gone. Okay, I will show. I think I have uploaded ને તમારા આમાં મેં અપલોડ કર્યા છે ને મેટીરિયલ. તમે મેટીરિયલ જોયું? મેં તમને મેટીરિયલ્સ બી આપ્યું છે. સ્ટુડન્ટ, have you seen the material? યસ મેમ. તમે લોકો બિઝી હતા થર્ડ સેમિસ્ટરની એક્ઝામમાં, એટલે કદાચ અમુકે ના જોયું હોય. મેં કર્યું છે કે નહીં? આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. દેખો, કરા ને? આઈ હેવ ડન ઇટ. સિલેબસ બી કર્યું છે. આ બધું ડાઉનલોડ કરી લેવાનું બકા તમે લોકો. मैम मैं एफएस क्या बोल रहे हो? मैम एडीबीएमएस में पूछो कि एफएसबी. अच्छा, मैंने एफएसडी का किया ना. हाँ, राइट. आई हैव टू रिमूव ऑल दिस. ओके, सॉरी. मीन्स आई हैव नॉट डन. तो बोलो ना તમે લોકો. Now I will remove all this thing and I will upload the. Okay. એટલે જો આપણે જે પેલું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર બન્યા તો એમાં તમને ટીએસએલ કમાન્ડ્સ તો તમને આવડી ગયા. હવે સેકન્ડ માં આપણે પીએલ એસક્યુએલ કોડ કરીશું. એ જે કોર્સ આઉટકમ છે ને એ આપણા યુનિટ 2 જોડે છે, રાઈટ. હું તમને એક વ્યવસ્થિત ડોક્યુમેન્ટેશન કરીને મને જરા 1-2 દિવસનો ટાઈમ આપો, હું કરી દઈશ. હવે આ ચેપ્ટરમાં કયા કયા ટોપિક્સ છે ટુ બી કવર્ડ. ઓકે, ઇવન આઈ હેવ ઓપન ધ સિલેબસ ઓવર હિયર. તો આપણે છે લર્નિંગ, દરેક યુનિટના લર્નિંગ આઉટકમ્સ બી હોય છે. તો ડિસ્ક્રાઇબ ધ ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ પીએલ એસક્યુએલ પ્રોગ્રામિંગ, બરાબર. આજે આપણે આ કરીશું, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ પીએલ એસક્યુએલ પ્રોગ્રામિંગ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. તો એના માટે તમારે આટલા 3 વસ્તુ તમે ભણશો ને તો તમને બેઝિક્સ ઓફ પીએલ એસક્યુએલ, ડેટા ટાઈપ્સ, એડવાન્ટેજીસ. પછી જે સેકન્ડ લર્નિંગ આઉટકમ છે ને એ આના જોડે રિલેટેડ છે. Why this have been exception 5 number can. એક જ મિનિટ. હા, this is not
No. I will correct this. It should start with 5, no? મેં બધું ડિસ્ટર્બ કરી નાખ્યું. Let me do it. Okay. Just I have to type here 5. Okay. પછી આ જે છે ને કન્ડિશનલ સ્ટ્રક્ચર એ આપણું લર્નિંગ આઉટકમ 2 છે. જો તમે સિલેબસમાં જોઈએ ને આ હે ને પછી એક્સેપ્શન આઉટકમ છે ને એ આપણું લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4 છે. પછી તમે પ્રોસિજર ફંક્શન અને પેકેજ બનાવશો, રાઈટ? તો એક પછી એક આપણે કરતા જઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ? તો તમે આ ચેપ્ટરમાં શું લર્ન કરશો? બેઝિક ઓફ PL/SQL, ડેટા ટાઈપ્સ, એડવાન્ટેજીસ એના, પછી એમાં કયા કયા કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર છે, કંડિશનલ, ઇટરેટિવ, સિક્વન્શિયલ. દેખો કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ લો ને એમાં આ વસ્તુ તો આવશે જ, બરાબર? પછી એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. પછી તમને એક્સેપ્શન ખ્યાલ છે બધાને સ્ટુડન્ટ્સ? એક્સેપ્શન ખ્યાલ છે? No, ma'am. Yes, exception I think you are learning for the first time. It will come in the Java also next है ना. तो exception handling we will learn. Cursors, પછી procedures અને functions તો તમને ખ્યાલ હશે, right? Functions તો ખ્યાલ છે ને? એના જેવું procedures બી હોય છે. પછી packages બનાવવાના હોય છે, એવું તમને બતાવીશ. collection of this all the. પછી triggers હોય છે. Triggers, how to create the trigger and what is the type of triggers. Okay. So let us start one by one. Basics of PL/SQL programming. Right? PL/SQL શું છે? PL/SQL is the Oracle Procedure Language extension to SQL. અત્યાર સુધી તમે જે બી કર્યું ને SQL કર્યું. SQL નું ફૂલ ફોર્મ બધાને ખબર છે ને? What is the full form of SQL? Structured query સ્ટ્રક્ચર હા, સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ, બરાબર? એનું આ એક્સટેન્શન છે PL/SQL, બરાબર? રાઈટ. And PL/SQL is not a procedure, એ નોન પ્રોસિજર છે. તમે શું કરો છો? એક કમાન્ડ લખો છો ને તમને આઉટપુટ મળી જાય છે, રાઈટ? જેમ કે તમે લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં DBA માં કર્યું, સિલેક્ટ કરતા હતા તમે, ક્રિએટ કરતા હતા, ઇન્સર્ટ કરતા હતા, પછી તમે ચેક કરતા હતા. એક કમાન્ડ એન્ડ યુ ગેટ સમ આઉટપુટ. વન કમાન્ડ યુ ફાયર એન્ડ યુ ગેટ ધ આઉટપુટ. ઓકે. પણ આમાં તમે શું કરશો? યસ, યુ આર અવેર અબાઉટ C and C++. તો C and C++ માં તમે એક કમાન્ડ લખીને કંઈ થતું હતું તમારે C અને C++ માં? There you have to write the multiple statement, combine it in one file, and then you have to run the file and that it works. That is what the PL/SQL is, right? With PL/SQL, the SQL statements are used to manipulate the Oracle data. બરાબર? હવે Oracle data તો SQL થી બી થઈ શકે. તો SQL statements જ use થશે to manipulate the Oracle and the flow of control. એટલે to process the data. સપોઝ તમારે કોઈ ડેટાબેઝ પર વધારે મેન્યુપ્યુલેશન કરવું હોય, રાઈટ? ઓકે. સો હાઉ ટુ ડુ દેટ સમ series of commands, that two together. Okay. So for that we need the PL/SQL. Moreover, you can declare the constant and variables, જે એમાં પોસિબલ નહોતું. તમે SQL માં constant અને variables ડિફાઇન કરી શકતા હતા? No, યસ ma'am. કે નો? ના. No, પછી ma'am. તમે કોઈ પ્રોસિજર કે ફંક્શન બનાવી શકતા હતા? નો. Are you able to trap the runtime error? Acha, anybody can give me the what is the difference between the runtime error and compile time error? કોઈને ખ્યાલ છે? What's the difference? મેમ કમ્પાઇલ ટાઈમમાં લાઈક સિન્ટેક્સ એરર આવે તો એ કમ્પાઇલ સ્ક્રીન શેર કરે છે. 53 નંબર વાળો શેરિંગ યોર સ્ક્રીન. What you are doing? $53 number. Who is 53 number? હા બોલો. હા, આન્સર આપો તમે. કોણ આપતું હતું આન્સર? મેમ જ્યારે આપણે કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર એટલે કોઈ બી કોડમાં સિન્ટેક્સ એરર કે કોઈ હોય તો આપણે કમ્પાઇલ ટાઈમ પર મળી જાય. બટ રન ટાઈમમાં લાઈક મેમરી એલોકેશન કે એરર આવે તો એને રન ટાઈમ એરર કહેવાય. હા, પણ એક્ઝામ્પલ આપો ને.
This you have given the theoretical definition. મેમ લાઈક કોડમાં આપણે ક્યાંક સેમિકોલન લખવાનું ભૂલી ગયા તો કમ્પાઇલ ટાઈમ એરર એન્ડ રન ટાઈમમાં લાઈક યુઝર કોઈ નેગેટિવ નંબર એન્ટર કરે બટ આપણે જસ્ટ પોઝિટિવ માટે રાખી લાઈક કર્યું હોય તો રન ટાઈમ એરર. Okay. I will give you one classical example of runtime error. Suppose તમે ડિવિઝનનું પ્રોગ્રામ કરો છો રાઈટ. હવે અને તમે ઇનપુટમાં જે ડિવાઈડર છે એની વેલ્યુ 0 નાખી દીધું, that is divide by 0. Is it an example of runtime error or compile time error? Runtime error. Yes. And do the runtime errors are caught by the compiler? No ma'am. No. And they are the logical error. Okay. તો આવા જે એરરને તમારે ટ્રેપ કરવો હોય ને એના માટે તમારે આ એક્સેપ્શનલ હેન્ડલિંગ જોઈએ છે. મેં તમને કીધું હતું ને, હું તમને શીખવાડીશ વોટ ઇઝ એક્સેપ્શન. એટલે ટુ ટ્રેપ ધ રન ટાઈમ એરર વી નીડ ધ એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ. એક્સેપ્શન અમુક જ વાર થાય રાइट. सो टू कैच दोस रन टाइम एरर वी नीड द एक्सेप्शनल हैंडलिंग. जैसे मैंने तुमको बताया डिवाइड बाय 0. પછી તમે નેગેટિવ નંબરનું સ્ક્વેર રૂટ કરી શકો. ધારો કે તમે સ્ક્વેર રૂટનો એક પ્રોગ્રામ બનાવ્યો રાઈટ. તમે યુઝર પાસેથી ઇનપુટ માંગો. હવે યુઝર ભૂલથી એનાથી 4 ની જગ્યાએ -4 થઈ ગયું તો એનું સ્ક્વેર રૂટ નીકળે. you will get the runtime error. Yes or no? Yes ma'am. અથવા તો તમારું એક ગ્રોસરીનું સપોઝ તમે એક સુપરમાર્કેટનું એક સોફ્ટવેર બનાવ્યું રાઈટ. સપોઝ હવે that particular person want to buy the suppose કોઈ બી એક્ઝામ્પલ લઈ લો. some item they want to buy. Okay, suppose they are buying the pencil box. Okay, તો હવે ક્વોન્ટિટીમાં તમે -2 લખશો તો can the supermarket can provide you the -2 pencil box? So there you cannot allow the 0 also. 0 pencil box, so then why you are putting the input? So there your input should be greater than 1, greater than 0. Then only you can place the order. તો આવા બધા જે ટ્રેપિંગ હોય ને એને શું કહેવાય? What is that particular thing is called as a runtime error. તો they should be trapped. Suppose તમે ATM માં પૈસા વિથડ્રો કરવા જાઓ, તમારે 5000 રૂપિયા જોઈએ છે પણ એની આગળ માઇનસ મૂકી દો -5000. આર યુ તમે વિથડ્રો કરી શકો -5000 રૂપીસ? યસ કે નો? ગેટિંગ ધ એક્ઝામ્પલ? હેલો એવરીવન. Yes ma'am. તો આવા એરર્સ હોય પણ તો તમે જો આવું કંઈક કરો તો તમને ખબર છે તરત જ સ્ક્રીન પર મેસેજ આવે છે પ્લીઝ એન્ટર ધ વેલિડ નંબર. આવે છે કે નહીં? પછી કોઈ જગ્યાએ આલ્ફાબેટિક વસ્તુ અલાવો તમે નંબર નાખો તો બી એરર આવે. કોઈ જગ્યાએ નંબર નાખવાનું હોય તમે આલ્ફાબેટ સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ બાય ધ એપલ. સપોઝ you want to purchase a 2 dozen apple, right? हैं वहां पे आप लिख दो A dozen, B dozen. A dozen apple कोई હોય? It is the alphabet, na? Are you getting my point, students? So this way you have to trap the errors. So they are called as a runtime error. So for that we need the exception handling. જો આપણો સામાન્ય સી પ્રોગ્રામ હોય ને તો આવા કેસમાં સી પ્રોગ્રામ શું થાય? એરર સાથે નીકળી જાય, કશું બી આઉટપુટ બતાવ્યા વગર. પણ આમાં એવું નહીં થાય. ઓકે. Thus PL SQL combine the data manipulating power of SQL with the data. એટલે why it is called the PSS? જો SQL કમાન્ડથી તમે ડેટા તો મેન્યુપ્યુલેટ કરી શકો છો પણ તમારે ડેટા પ્રોસેસિંગ કરવું હોય ને જે પ્રોસિજર લેંગ્વેજીસમાં હોય જેમ કે જે સી અને C++ પાસે છે એ બંનેનું પાવર તમારે કમ્પાઇલ કરવું છે તો એ તમે કરી શકો PL/SQL. જ્યાં સુધી PL/SQL લેંગ્વેજ નહોતી ઇન્વેન્ટ થઈ ને તો તમને હાઉ ધ પીપલ વેર હેન્ડલિંગ ધ ડેટાબેઝ તો they were using the C commands. है ना? પછી એ લોકો સાદી ટેક્સ્ટ ફાઇલમાં ડેટા યુઝ કરતા હતા. પછી શું કરતા હતા ખબર છે? એક ડેટાને બીજા ડેટાથી સેપરેટ કરવા માટે સેમિકોલન એવા સેપરેટર્સ યુઝ કરતા હતા. બટ યુ નો એમાં છે ને ડેટા મેન્યુપ્યુલેટ કરવા માટેનું કોડ એટલો લાંબો બનતો લાંબો લચક એન્ડ ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેન્ટેન ઓલ્સો. સો after the invention of DBase 3+, Oracle, Fox Pro, this whole thinking has બધું રિવોલ્યુશન થઈ ગયું આમાં કે ભાઈ એક કમાન્ડ લીખો નહીં તો તમારે આજે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ પર્ટિક્યુલર ટેબલ. સપોઝ સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં તમારે ડેટા સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડ તો યુ નો એમાં જે બેકગ્રાઉન્ડમાં એનું જે આખું કોડ છે ને એ ઘણા બધા લાઈનનું હોય.
તમે તો ખાલી એક જ કમાન્ડ લખી નાખ્યું, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ, બટ ઇન ધ બેકગ્રાઉન્ડ સો મેની કમાન્ડ્સ. હવે તમે આનું સી પ્રોગ્રામ લખો તો તમે કેટલા લાઈન લખશો એમાં? કેન એનીબડી કેન? ફાઇલ હેન્ડલિંગ તમને કરાવ્યું છે ને એસીપી માં? તમારે ફાઇલ હેન્ડલ કરવી પડશે કે નહીં? યસ કે નો? યસ. હા, તો પહેલા ફાઇલને ઓપન કરો રીડ મોડમાં, પછી એનું ફાઇલ પોઇન્ટર લો, પછી એક એક રેકોર્ડ રીડ કરો, પછી એને ડિસ્પ્લે કરો, પછી તમારે લૂપમાં ફરવાનું જ્યાં સુધી એન્ડ ઓફ ધ ફાઇલ ના આવે, અને પછી આખું ડિસ્પ્લે થઈ જાય પછી યુ હેવ ટુ ક્લોઝ ધ ફાઇલ. સી હાઉ મેની કમાન્ડ્સ? 10-15 કમાન્ડ લખવા પડે. અને અહીંયા તમે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટુડ, બસ એક કમાન્ડ ઓર હો ગયા કામ. ખ્યાલ આવે છે તમને કે તમે આ એક કમાન્ડ લખો છો એની પાછળ કેટલું બધું પ્રોગ્રામિંગ છે? રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ, getting my point? So that's why Oracle is not a language. Okay, it's a database management. ठीक. Clear up to this first slide? Clear થઈ બધાને? Now next slide. Many Oracle applications are built upon the client server architecture. What is the meaning of client server architecture? And Oracle database resides on the server side. Client server architecture એટલે શું? Any live example can you give me? देखो, प्लीज बी इंटरेक्टिव. हाँ, અને દિમાગને થોડું જોર આપતા રહેવાનું. डाया डमरा छोकरा જેમ બેસી ના રહો. મને ખબર છે કોઈ भी शरीफ नहीं है. सब लोग लेक्चर चालू करके आराम से दूसरा काम कर रहे हैं. आई कैन विजुअलाइज फ्रॉम हियर what you people are doing. Come on, answer. Harnisha, are you there? Harnisha, 3 number. Yes. બોલો તો મને એક એક્ઝામ્પલ આપો તો. what is the client server architecture is? એક બે લેક્ચરમાં હું આવું અલાઉ કરીશ. હા, પછી તો આવું બેધ્યાનપણું હશે ને તો એને એબ્સન્ટ જ માર્ક મળશે. I will mark absent though you are physically present but mentally you are absent. This means you will get the absent for that particular lecture. ખ્યાલ છે અનિશા ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચર નું? હા કે ના? No, ma'am. No ma'am. Anybody have an idea about the client server architecture? Ma'am, emailing. Emailing is an example of client server architecture. To some extent. ઓકે, આ લાઈનમાં એવું કહેવા માંગે છે કે ઓરેકલનું જે છે ને એપ્લિકેશન એ ક્લાયન્ટ સર્વર આર્કિટેક્ચર પર કેમ બિલ્ડ છે. જો right now I have given you the example of the SBI branch, right? So you know that SBI branch is all over the India, yes or no? So એમનું જે મેઇન સર્વર છે that resides on the server side and the other people are the client, but there can be the sub server also. For example, જે ATM મશીન છે એ સર્વર કહેવાય કે ક્લાયન્ટ? આપણે એટીએમ મશીનથી હું મારું એસબીઆઈ નું ડેટાબેઝ એક્સેસ કરું છું, તો that ATM machine is a client or a server? Client. Come on, હવે client. Okay, suppose I do the online banking from the YONO SBI, you know na, it's a app of SBI. So my mobile is a client or the server? બોલો. My mobile is a client or the server? That mobile app application? Client. Yes, very good. ઓકે, હવે આપણે ખબર છે તમે લોકો ગયા છો કે નહીં, તમે બેંકમાં કોઈ ચેક જમા કરવા જાઓ, ઓકે, ફોર સમ ટ્રાન્ઝેક્શન યુ આર ગોઈંગ, હા ને, તો એટ ધ ટાઈમ ક્લર્ક તમારા ડેટાબેઝને એક્સેસ કરે છે ને, તમને તમારો અકાઉન્ટ નંબર જે તમે પેપર પર લખ્યું હોય સ્લીપ પર તો એ વાંચે, તમારું નામ પૂછે, તમારી સિગ્નેચર વેરીફાઈ કરે. એટ ધ ટાઈમ ધેટ બેંક ક્લાર્ક ઇઝ અ સર્વર ઓર અ ક્લાયન્ટ? Harnisha,
સાંભળો છો ને બધા ક્વેશ્ચન હું જે પૂછી રહ્યું છું? અનિશા, આર યુ લિસનિંગ Yes, ઓર ma'am. નોટ? Yes, 21 ma'am. નંબર. Listening. યસ યસ. ખ્યાલ આવ્યો ને હવે ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર? હવે એ બેંકનો ક્લાયન્ટ છે કે સર્વર? જવાબ આપો બચ્ચો. સર્વર. હે? નો, હી ઇઝ ઓલ્સો ધ ક્લાયન્ટ. કેમ? હવે એવું નહીં મેડમે કીધું એટલે આપણે માની જવાનું. કેમ એ ક્લાયન્ટ છે? કેમ એ સર્વર છે? જો ઓલવેઝ યુ શુડ હેવ અ લોજિકલ રીઝનિંગ. એ તો બધા આપણને મૂરખ બનાવી જાય. બોલો. મેમ બીકોઝ લાઈક એ એના પીસી થી લાઈક ડેટા એન્ટર કરે છે જે સેન્ટ્રલ કોણ? સર્વર હા રાઈટ. બેંકર છે. जैसे हाँ right means what is happening now, SBI branch is all over the India, right? તો એનું સર્વર તો એક જ જગ્યા હશે ને કોઈ બી, right? But what they are doing, they are creating the views and allowing you the accesses at different levels. એમાં બી ઘણા બધા levels હોય. ઓકે, સ્ટેટ વાઇઝ હોય એક, પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ હોય, પછી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં બી જશે અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટનું એક હોય એ દેટ ઇઝ એટ લાલ દરવાજા, પછી એના બી સબ બ્રાન્ચીસ હોય. Are you getting my point? So that clerk is also is not a server, it is also the client which access the data. So the main database is stored somewhere else. એવી રીતના તમે જે ગૂગલમાં સર્ચ કરો છો, whenever I type કે what is the PLSQL in the Google, so I am the client. Are you getting my point? Yes ke no? But where is the server of the Google? Nobody knows. It is some at a centralized location where all the data is kept. So Google will map my request to that particular thing. It will search it and it will fetch all the information related to what is the meaning of the PLSQL. અને જ્યાં બી PLSQL, PSQL નું meaning વાળું સેન્ટેન્સ દેખાશે બધા ફેચ કરીને મને ઘણા બધા સર્ચના ઓપ્શન આપશે અને એમાંથી મને જે સુટેબલ હશે એને હું ઓપન કરીને વાંચીશ. ક્લિયર? ખ્યાલ આવ્યો? વોટ ઇઝ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર? Everywhere there is તમે જ્યારે ઓનલાઈન શોપિંગ કરો છો, that is also the example of the client and server architecture. Your mobile, your PC is the client and you are accessing the Myntra server where all the things are uploaded and you are selecting the things, right? So that is also the client server wherever you are doing the shopping. Are you getting my point? Not the banking application. Apart from the banking application, at many places the client and server architecture do exist. Right? હવે the program that make the request against the database resides on the, હવે ડેટાબેઝ તો એક જ જગ્યા છે મેઇન સર્વર પર. હવે ધારો કે જે ક્લર્ક હોય તો હવે ક્લર્ક પાસે ધારો કે હું બેંકમાં ગઈ છું, મારે મારો અકાઉન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ ઇટ ઇઝ ઇન ધ પ્રહલાદનગર બ્રાન્ચ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ટ્રાન્સફર ઇન ટુ ધ આંબાવાડી બ્રાન્ચ. તો you know the client is having the access. તો ક્લાયન્ટ પાસે એવો એક પ્રોગ્રામ છે જેને એ રન કરશે અને એ જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરે ને તો મારું અકાઉન્ટ વિલ બી શિફ્ટેડ ફ્રોમ ધ પ્રહલાદનગર બ્રાન્ચ ટુ ધ આંબાવાડી બ્રાન્ચ. અને આંબાવાડી બ્રાન્ચ વાળો એક્ઝિક્યુટ કરશે તો મારા બધા ડેટા એમની ત્યાં જતા રહેશે. તો ધ પ્રોગ્રામ ધેટ મેક્સ ધ રિક્વેસ્ટ અગેન્સ્ટ ધીસ ડેટાબેઝ, એટલે એ ડેટાબેઝમાં મારું શું ચેન્જ થશે? મારું અકાઉન્ટ નંબર બદલાઈ જશે કારણ કે દરેક જગ્યાનું અકાઉન્ટનું નંબર, જેમ તમારો રોલ નંબર છે, તમારા રોલ નંબરમાં જો એક લેટર એવો હશે જેનાથી મને ખબર પડશે કે તમે હિંમતનગરના સ્ટુડન્ટ છો. તમને ખબર છે કયા નંબર છે જેનાથી મને ખબર પડે કે તમે હિંમતનગરના સ્ટુડન્ટ છો? તમારા રોલ નંબરમાં છે 624 આવે છે? યસ કે નો? તમારા રોલ નંબરમાં યસ કે નો? Yes, ma'am. So from that I can identify by seeing your roll number that you are belonging to the હિંમતનગર. હવે તમે તમારું શિફ્ટ કરો તો ડેટાબેઝ ક્યાં છે? G2 માં છે. તો તમારે જ્યારે તમારો ડેટાબેઝ તો અહીંયાથી હિંમતનગર વાળા તમારી શિફ્ટિંગની રિક્વેસ્ટ મોકલે અને ત્યાં એ લોકો અને પછી G2 માં પ્રોસેસિંગ થાય અને G2 will allocate to the અમદાવાદ બ્રાન્ચ and અમદાવાદ will accept it. તો તમારો રોલ નંબર પાછો બીજો જનરેટ થઈ જશે. રાઈટ? તો ત્યાં 20 સિરીઝ હશે પણ તમારું પેલું જે 624 નું કોડ છે ને બદલાઈ જશે, એ અમદાવાદનો કોડ થઈ જશે. પછી તમારો બ્રાન્ચ તો સેમ જ છે 7 કોમ્પ્યુટર. ઓકે, સો ધીસ વે હેપન્સ.
So program that makes the request against the database resides on the client machine. હવે આપણા કેસમાં કેવું થશે, આપણે આપણા પીસીમાં રન કર્યા છે, તો આપણા પીસીમાં એવું થશે કે ક્લાયન્ટ બી એ મશીન છે અને સર્વર બી એક મશીન છે. ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? અને આ જે પ્રોગ્રામ છે ને એ સી, જાવા અથવા પીએલ એસક્યુએલ માં લખી. હવે અત્યારે આપણે અહીંયા પીએલ એસક્યુએલ ભણ્યા છે, તો આપણે આપણા બધા પ્રોગ્રામ શેમાં લખીશું? પીએલ એસક્યુએલ. અને આપણું સર્વર બી, જેમ કે હું તમને આ બધું ડેમો આપીશ, મારું સર્વર બી આ મશીનમાં છે અને મારું ક્લાયન્ટ બી આ મશીનમાં છે. While PL SQL is just like any other programming language, it has a syntax and rule that determines how the programming statement work together. એ કોઈ એક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ જેવી જ છે. કેમ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ જેવી છે? કારણ કે એમાં ડેટા ટાઈપ છે, એમાં કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર છે, એક્સેપ્શન છે, પણ એમાં એક એવો પાવર છે કે ડેટાબેઝમાં કેવી રીતના મેન્યુપ્લેટ કરવાનું એ એનામાં પાવર છે, રાઈટ? સો દેટ વે ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ. PL SQL is a part of the Oracle RDBMS. બરાબર? PL SQL Oracle RDBMS નું પાર્ટ છે અને એ બંને સાઇટ રહી શકે, ક્લાયન્ટ સાઇટ બી રહી શકે અને સર્વર સાઇટ બી રહી શકે. એઝ અ રિઝલ્ટ તમે તમારો PL SQL નો તમે કોઈ કોડ લખ્યો હોય તો તમે ક્લાયન્ટ સાઇટથી ઇઝીલી સર્વર સાઇટ પર માઇગ્રેટ કરી શકો અને સર્વર સાઇટથી ક્લાયન્ટ સાઇટ. કારણ કે જ્યારે ટેસ્ટિંગ, જ્યારે બનતું હોય સિસ્ટમ, ત્યારે તમારા ક્લાયન્ટ સાઇટના પ્રોગ્રામ બી સર્વર સાઇટ એક જ પીસી પર બધું બનતું હોય. પછી જ્યારે એનું એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ અમુક પ્રોગ્રામ ક્લાયન્ટ સાઇટના છે અને અમુક પ્રોગ્રામ સર્વર સાઇટના છે. ક્લિયર? આ પોઈન્ટ બધાને ખબર પડી? આ લાઈન મેં જે લખી છે અહીંયા, એઝ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ મૂવ ધ PL SQL between the server side and client side. આ બધી ખબર પડી? યસ કે નો? if you don't understand, I will repeat it again. सिर्फ 17 नंबर को ही पता चलता है, बाकी सब लोगों को पता नहीं चलता है. 21 नंबर, Yes, ma'am. 21 number, are you there? 19 number, 19. Yes, ma'am. 21 समझ पड़ी? 19, do you got what I say? हैं? बोलो तो. 19 नंबर लेक्चर चालू करीने he is doing some another task. When the PL SQL is located on the server, the whole PSQL block is passed to the PL SQL engine on the Oracle server. Right? હવે જે PL SQL engine છે ને એ ક્યાં લોકેટ છે? એ સર્વર પર લોકેટ છે, રાઈટ? અને તમારું આખું PL SQL મીન્સ તમે જે આખું બ્લોક, આનું બ્લોકનું મતલબ શું કહેવાય ખબર છે? એક પ્રોગ્રામ કહેવાય. એ આખું PL SQL में ટાસ્ક, જો આનું ફિગર આવું છે, તમે આખું આ ક્લાયન્ટ સાઇટ પર તમે લખ્યું, તમારું આખું કોડિંગ થઈને PL SQL એન્જિનમાં થશે અને ત્યાંથી જે પ્રોસિજર લેંગ્વેજ છે આની, એ PL SQL એન્જિન એમાંથી શું હશે? SQL સ્ટેટમેન્ટ કાઢીને SQL સ્ટેટમેન્ટ પ્રોસેસર પર જશે અને ઓરેકલ સર્વર એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે આના પહેલાનું ફિગર કેવું હતું ખબર છે? તમે જ્યારે જે સાદું, અત્યારે આપણે એડવાન્સ ભણી રહ્યા છે, રાઈટ? પણ તમે પેલું સાદું તો ADBMS ભણ્યા ને? સાદું DBMS ભણ્યા ને? યસ કે નો? યસ મેમ. એક જ મિનિટ, ડ્રો થાય છે. હા, હવે અહીંયા તમે ખાલી SQL સ્ટેટમેન્ટ જ રન કરતા હતા, રાઈટ? જેમ કે ઇન્સર્ટ કમાન્ડ, ક્રિએટ કમાન્ડ, રાઈટ? તો એ ડાયરેક્ટલી શું કરતું હતું? સીધું આને ઇન્ટરેક્ટ કરતું હતું. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? ઓર રાઈટ? પણ જો PL SQL બ્લોક હોય એ PL SQL એન્જિનમાં જશે, ત્યાંથી જે ડેટા મેન્યુપ્યુલેશનનું જે વસ્તુ એ બધું આ હેન્ડલ કરશે SQL, અને આ ઓરેકલ સર્વર પછી આના પછી આ ડેટાબેઝને ઇન્ટરેક્ટ કરશે. અહીંયા આપણું, હા મેડમ તમે 11:50 લો. હા, હું એમને કહી દઈશ, પલાકી સરને કહીશ 2 વાગે લે, રાઈટ? આ ડેટાબેઝ છે, રાઈટ? This is a database. Okay? Getting my point, students? આ ફિગર સમજાયું તમને જે મેં ત્યાં રફ ડ્રો કર્યું છે? યસ મેમ. ઓકે, ક્લિયર? તો અત્યાર સુધી તમે આટલા સિનારીમાં ફરતા હતા અને હવે આ રીતના ફરો છો. ક્લિયર? This is the difference. What is the role of the PL SQL engine? Okay? Let me remove all this thing. Discard. Clear?
અહીં સુધી ખબર પડી? ધીસ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લેન, અને આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ધ PL/SQL એન્જિન અને ઓરેકલ સર્વરમાં PL/SQL એન્જિનનું શું રોલ છે, રાઈટ? તો યુ હેવ ટુ ડ્રો ધીસ ફિગર એન્ડ એક્સપ્લેન ધ થિંગ્સ. Okay. When the PL/SQL engine is located on the client side, as it is the Oracle developed, the PL/SQL processing is done on the client side. ક્લાયન્ટ સાઇડ પર હોય તો આખું પ્રોસેસિંગ ત્યાં પછી સર્વર સાઇડ પર જવાનું નથી હોતું. મીન્સ દેર આર ટુ ટાઈપ ઓફ ધ ઓપ્શન. તમે ઓરેકલ કઈ રીતના ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો કે આખું ઓરેકલ ઇન્સ્ટોલ કરો તો સર્વર એન્ડ ક્લાયન્ટ તમારી સાઈડ, પછી તમે ધારો કે ખાલી એકલું ક્લાયન્ટ જ ઇન્સ્ટોલ કરો તો તમારામાં ખાલી ક્લાયન્ટ જ ઇન્સ્ટોલ થશે અને સર્વર બીજી જગ્યાએ થાય, રાઈટ? તો વેરિયસ ઓપ્શન્સ ઓફ ધ ઓરેકલ કમ્સ ઇન ધ પિક્ચર, રાઈટ? પછી બધા એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ છે ને એ PL/SQL બ્લોકમાં જે બી હતા એ Oracle server પર જશે for further processing. When PL/SQL contains no SQL set, but the entire block is જો when PL/SQL, આ એ એક્ઝામ્પલ સમજાઈ રહ્યું છે કે કેવી રીતના પ્રોસેસ થાય છે કે ધારો કે ક્લાયન્ટ સાઇડ પર જ PL/SQL એન્જિન હોય તો શું થશે? તો ખાલી SQL સ્ટેટમેન્ટ જ જશે સર્વર સાઇડ, બાકી આખું જે PL/SQL રિલેટેડ જે બી છે એ બધું will be done on the client side only. Clear the difference? અત્યારે આ જે ફિગર જે તમને મેં બતાવી છે એમાં એટલું જ બતાવ્યું છે કે PL/SQL એન્જિન તમારી સર્વરમાં હોય તો શું થાય. ક્લિયર? યસ કે નો? યસ મેમ. Okay, fine. Now this is the difference between the SQL and the PL/SQL. ઓકે, તો એસક્યુએલ નું ફૂલ ફોર્મ છે સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી. આનું છે પ્રોસિજરલ. પ્રોસિજરમાં જ PL આવી જશે સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી, રાઈટ? PL એટલે પ્રોસિજરનું P અને L લીધું છે. એસક્યુએલમાં એક સ્ટેટમેન્ટ એક ટાઈમે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. PL/SQLમાં આખું બ્લોક એક ટાઈમે એક્ઝિક્યુટ થશે. બ્લોક મીન્સ નંબર ઓફ સ્ટેટમેન્ટ. PL/SQL is used to write the queries. ક્વેરીઝ એટલે કયું? સિલેક્ટ, બરાબર? એ બધું જે હોય ને એ ક્વેરીઝ કહેવાય. DDL સ્ટેટમેન્ટ એટલે કયા? ક્રિએટ ટેબલ, અલ્ટર ટેબલ, એ DDL. પછી ડ્રોપ ટેબલ, DML ડેટા મેન્યુપ્યુલેશન, જેમ કે તમે ઇન્સર્ટ કરો, પછી અપડેટ કરો, હે ને? દેટ ઇઝ અ DML કમાન્ડ. ઓકે. PL/SQL is to write the program blocks, function, procedure, triggers અને packages. હવે આ બધું આપણે શીખીશું, હા? ફંક્શન, પ્રોસિજર,
Hello, are you able to hear me? યસ મેમ. ઓકે, આપણે ક્યાં તમને ક્યારથી નહોતું આ બ્લોક્સનું તમે જોયું હતું સ્લાઇડ ડિફરન્સનું પતી ગયું હતું આપણું? યસ કે નો? હા, જવાબ આપો. સંભળાય છે કે નહીં અવાજ? હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આર યુ એબલ ટુ હિયર? Yes, ma'am. અચ્છા, સ્ક્રીન શેર નથી. અચ્છા, પેલું જે ડિફરન્સ છે મેં that you have seen na difference between SQL and PL SQL. યસ મેમ. ઓકે, આ બધા Yes, પોઈન્ટ જોઈ લીધા હતા ને? પછી હું અહીંયા આવી હતી ત્યારે ઇન્ટરનેટ જતું રહ્યું હતું ને PL SQL બ્લોક્સ. તમને ખ્યાલ છે PL SQL બ્લોક શું છે? યસ કે નો? Come on, reply me. આ તમે જોયું હતું PL SQL બ્લોક્સ? યસ કે નો? આર યુ એબલ ટુ હિયર? યસ મેમ. Yes, ma'am. તો હું શું પૂછી રહ્યું છું? એમ આઈ આસ્કિંગ ઇન અરબિક લેંગ્વેજ ઓર હિબ્રુ લેંગ્વેજ કે તમને કઈ સમજ નથી પડી રહી? આ જોયું હતું તમે PL SQL બ્લોક્સ કે યસ કે નો? રિપ્લાય મી. નો મેમ. હા, No, ma'am. ઓકે. તો અહીંથી આપણું બાકી છે. આઈ એમ ફિનિશિંગ ઓફ માય લેક્ચર. So now let me take the attendance. એટલે આજે આપણે શું ભણ્યા? આજે we have started the basics of what you say PL SQL. We have seen the difference between the SQL and PSQL, and we have seen the PL SQL engine, how it works. Yes or no? Clear, students? હવે આટલામાં કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. અધરવાઇઝ આઈ એમ ટેકિંગ યોર અટેન્ડન્સ એન્ડ આઈ એમ લીવિંગ યુ પીપલ. હવે છે ને તમારું સેકન્ડ લેક્ચર છે ને આપણે જે જૂનો ટાઈમ છે ને એ પ્રમાણે લઈશું 11:50, પછી 11:50 થી 12:50, પછી તમે લોકો રિસેસ રાખજો, પછી 2 થી 3 નું લેક્ચર એ હું વાલાકી સરને કહી દઈશ, અને જો એમને વહેલું કરવું હશે તો એ તમને મેસેજ આપી દેશે. ઓકે સ્ટુડન્ટ? ઓકે મેમ. ચલો. 1916, 1944,